This problem is we need to find out the expression of work done in terms of change in volume. Suppose we have a gas, suppose an ideal gas we have which expands from initial volume V1 to a final volume V2. What is the correct expression for the work done W? Before we are going to discuss this question, let us derive this relation and let us then decide that which option is the correct one. So here we go. So we have some gas kept at a temperature, constant temperature T. Its volume changes from V1 to V2. Then how much is the work done? The gas does. So for an ideal gas equation, we can write for air we can also write this equation also. So for an ideal gas we can write PV equal to nRT. N is for n moles of the gas. P is the pressure, V is the volume, R is universal gas constant, T is the temperature which is constant. So in terms of P, we can write P equal to nRT by V. This is a standard expression for the work done. We know that dW equal to PdV. So total work done W is nothing but the integration of this expression, and limits of the integration must be initial volume V1 to the final volume V2. So in place of P, we will write nRT by V, so it's dV. Then N is constant because it's a mole. R is universal constant. T, temperature is kept constant during this process. So all these are taken out of this integration. What remains is the integration is only on the volume itself. And we know dx by x. If we do the integration of dx by x, we get logarithm of x2 by x1. Actually we'll get a logarithm of x, and if we put the upper limit and lower limit, we'll get this log of v2 minus log of v1, and we can write log v2 by v1. These are simple things. So for isothermal change of the gas, this is the expression for the total work done by the gas when the volume changes from v1 to v2. And we can also use this relation. We know that the product of the pressure and volume is constant. So if initial pressure is P1, final pressure is P2, initial volume is V1, final volume is V2. So we can write P1 V1 equal to P2 V2. Actually we can, if then the pressure changes to P3 and then volume also changes to V3, then we can also write that P1 V1 equal to P2 V2 equal to P3 V3. And for n number of iterations, we can write this is equal to Pn Vn. This we know. So it's a V2 by V1 equal to P1 by P2. So in place of V2 by V1, we can write P1 by P2. This is the expression of work done in terms of change in pressure. আচ্ছা, এবার আমরা একটা আদর্শ গ্যাসের জন্য বায়ুকে আমরা আদর্শ গ্যাস হিসাবে ট্রিট করতে পারি। আদর্শ গ্যাসের জন্য টোটাল কৃতকার্য কত হবে, মোট কৃতকার্য কত হবে, সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, এক্সপ্রেশনটাকে ডিরাইভ করতে হবে। আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের ইকুয়েশন হচ্ছে এটা, এন হচ্ছে এন মোল, পি হচ্ছে চাপ, ভি হচ্ছে আয়তন, আর হচ্ছে ইউনিভার্সাল গ্যাস ধ্রুবক, সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, টিটা হচ্ছে উষ্ণতা যেটা কেলভিন স্কেলে মাপা হচ্ছে, অ্যাবসলিউট স্কেলে আর কি। আচ্ছা, এবার পির জায়গায় আমরা এনআরটি বাই ভি এটা লিখতে পারি। এবার আমরা জানি যে ডিডাব্লিউ মানে কৃতকার্য, ডিডাব্লিউ ইনফাইনাইটেসিমাল যে কৃতকার্য, ডিডাব্লিউ ইকুয়াল টু পিডিভি, অর্থাৎ টোটাল ওয়ার্ক ডান যেটা, মোট কৃতকার্য যেটা, সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে গেলে ডিডাব্লিউ প্লাস ডিডাব্লিউ প্লাস ডিডাব্লিউ এরকম করতে হবে, তার মানে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। এবার ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে পিডিভির ওপর। এবার আপার লিমিট সেখানে ভি টু, লোয়ার লিমিট ভি ওয়ান, কারণ আয়তনটা ভি ওয়ান থেকে চেঞ্জ করে ভি টুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। পি এর জায়গায় আমি এনআরটি বাই ভি লিখলাম। এই সবগুলো কনস্ট্যান্ট, এন কনস্ট্যান্ট, আর কনস্ট্যান্ট, টি কনস্ট্যান্ট। ইন্টিগ্রেশনের বাইরে কনস্ট্যান্টগুলোকে নিয়ে আসলাম। ইন্টিগ্রেশনটা হবে শুধুমাত্র ভি এর ওপরে। আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএক্স বাই এক্স মানে হচ্ছে লগ অফ এক্স। এবার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট দিলে লগ অফ এক্স টু মাইনাস লগ অফ এক্স ওয়ান, আবার লগ এম মাইনাস লগ এন মানে হচ্ছে লগ এম বাই এন। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এনআরটি লগ ভি টু বাই ভি ওয়ান করতে পারি। এখন এটা হচ্ছে কৃতকার্যের একটা রাশিমালা যেটা আয়তনের পরিবর্তনের সঙ্গে রিলেট করা হয়েছে। এবার আমরা যদি চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে রিলেট করতে চাই, শুধু এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে। যেহেতু আদর্শ গ্যাসের জন্য প্রেসার আর ভলিউম মানে চাপ আর আয়তনের যে গুণফল সেটা যেহেতু সমান থাকে,
তাই আমরা লিখতে পারি P1 V1 ইকুয়াল টু P2 V2। এবার পরবর্তীকালে প্রেশার যদি P3 V3 হয় তাহলে এটা ইকুয়াল টু আবার P3 V3ও লেখা যায়। এরকম n মানে n নাম্বার অফ প্রসেস চলার পরে যদি প্রেশার হয় Pn আর আয়তন হয় Vn, তাহলে আমরা এটা ইকুয়াল টু দিয়ে ডট ডট করে এটা ইকুয়াল টু Pn Vn এরকমও লিখতে পারি, এটা আমরা জানি। তাহলে এখান থেকে V2 বাই V1 এই এক্সপ্রেশনটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, কারণ এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে V2 বাই V1 আছে, বা V2 বাই V1 মানে যেহেতু P1 বাই P2 হয়েছে তাই এটা W ইকুয়াল টু P1 বাই P2 হচ্ছে। তাহলে এটা আমি মোট কৃতকার্যটাকে আমি কনসিডার করলাম, বা মোট কৃতকার্যের রাশিমালা নির্ণয় করলাম চাপের পরিবর্তনের টার্মসে। এবার আমার এরকম হতেই পারে যে অঙ্কের মধ্যে ভলিউমের পরিবর্তনটা না দিয়ে, আয়তনের পরিবর্তন না দিয়ে চাপের পরিবর্তনটা দেওয়া হয়েছে, তখন সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। একটা জিনিস খালি মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু ভলিউমে V2 বাই V1 আছে, চাপে অবশ্যই এটা উল্টো হবে, কারণ চাপ আর ভলিউম পরস্পরের রেসিপ্রোকাল। চাপ বাড়লে কিন্তু ভলিউম কমবে, আবার চাপ কমলে ভলিউম বাড়বে, ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। এবার আমরা এই রিলেশনটার উপর কিছু ডিসকাশন করব। এবার মনে করি যে এইটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন, যদি V2 গ্রেটার দেন V1 হয়, অর্থাৎ গ্যাসের যদি প্রসারণ ঘটে, অর্থাৎ ফাইনাল যে আয়তন সেটা যদি প্রারম্ভিক আয়তনের থেকে বেশি হয়, তাহলে অবশ্যই এই কোয়ান্টিটিটা, এই যে V2 বাই V1 এই রাশিটা পজিটিভ। এই রাশিটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে অবশ্যই ওয়ার্ক ডান মানে কৃতকার্য যেটা সেটা পজিটিভ। কারণ আচ্ছা, এবার সেক্ষেত্রে যদি আয়তনটা মানে অন্তিম আয়তন যদি বেশি হয় তাহলে অন্তিম চাপটা অবশ্যই কম হবে, কারণ চাপ আর আয়তন পরস্পরের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। তাহলে V2 যদি V1 এর থেকে বেশি হয়, P2 অবশ্যই P1 এর থেকে কম হবে। সেক্ষেত্রে এই যে এক্সপ্রেশনটা, সেই এক্সপ্রেশনটা এই কোয়ান্টিটিটা নেগেটিভ হবে, তাহলে এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে পজিটিভ, মানে লগ অফ এই জিনিসটা হচ্ছে পজিটিভ। যেহেতু অন্তিম চাপ যেটা সেটা কম, প্রারম্ভিক চাপ সেটা বেশি, তাই P1 বাই P2 অবশ্যই গ্রেটার দেন 1। এবার লগারিদম অফ সামথিং হুইচ ইজ গ্রেটার দেন 1 সেটা পজিটিভ হয়, পুরো লগটাই পজিটিভ হয়। লগের গ্রাফটা যদি দেখি আমরা জানি লগারিদম অফ 1 মানে হচ্ছে 0। তারপরে কিন্তু আরও যখন নেগেটিভ হয়ে যায় তখন মানে 1 এর থেকে যখন কম হয়ে যায় তখন এটা নেগেটিভের দিকে অ্যাপ্রোচ করে, আর লগ 0 মানে হচ্ছে ইনফিনিটি। তাহলে দুক্ষেত্রেই আমরা দেখলাম যে এই দুটো এক্সপ্রেশন, এই এক্সপ্রেশন আর এই এক্সপ্রেশন দুটোই যদি কনসিডার করি, দুটোই কিন্তু কনসিস্টেন্ট, অর্থাৎ দুটো ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু কৃতকার্য, মোট কৃতকার্য যেটা সেটা পজিটিভ পাচ্ছি। Let us discuss a few corollary of these two expressions. Here we have total work done W expressed in terms of change in volume. Here we have total work done W expressed in terms of change in pressure. This is P1 by P2, logarithm of P1 by P2. So here if V2 is greater than V1, that is expansion of the gas occurs, then this V2 by V1 must be greater than 1. And if something is greater than 1, so logarithm of that quantity is positive, because log of 1 is 0 and log of 0 is infinity. So here the log will take the negative values, otherwise beyond 1 the log is logarithm of that argument is positive. Okay, so if the expansion occurs, that is V2 is greater than V1, so total work done is positive. In terms of pressure, if final volume is greater, then final pressure must be less. Initial pressure must be greater than the final pressure. So P2 by P1 must be greater than 1. So this W is in turn positive. If we consider this argument, this plot of logarithm, then again we get the total work done W is positive here also. So these two expressions are consistent, because for both the expressions, for expansion of the gas where the volume increases but the pressure decreases, we have a positive work done.
Considering this expression for the work done in terms of volume V2 and V1, if we put n equal to 1, that is for 1 mole of gas, this is my correct option. This is the question and this is the correct option. Here we have the question in Bengali. এখানে আমি বাংলায় কোশ্চেনটা লিখে দিয়েছি, এক্সপ্লেনেশনও বাংলায় করে দিয়েছি, এটাই হচ্ছে আমার কারেক্ট অপশন। কারণ আমরা কৃতকার্যের যে এক্সপ্রেশনটা ক্যালকুলেট করেছি সেটা হচ্ছে এটা, n ইকুয়াল টু যদি 1 পুট করি অর্থাৎ 1 মোল গ্যাসের জন্য W ইকুয়াল টু হবে RT log V2 বাই V1। এবার আমরা কিছু প্লটস দেখব। আমরা যদি এই প্লটটা দেখি, যে কোনো পিভি ডায়াগ্রামে প্রেশার আর চেঞ্জ ইন ভলিউম সেটা আমাদের কি দেয়, সেটা আমাদের ওয়ার্ক ডান দেয়। অর্থাৎ পিভি ডায়াগ্রামটা এই যে লেখচিত্র যেটা হবে সেই লেখচিত্রের আন্ডারে যতটা এরিয়া কভার করছে, যতটা ক্ষেত্রফল কভার করছে, সেটা আমাদের দেবে বেসিক্যালি মোট কৃতকার্যটা কত হবে। এই প্লটটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনিশিয়াল ভলিউম ছিল V1, গ্যাসের প্রসারণ হয়েছে, ফলে ফাইনাল ভলিউম হচ্ছে V2। লেখচিত্র থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে V2 V1 এর থেকে বড়, অর্থাৎ এখানে গ্যাসের প্রসারণ হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই যে গ্রাফটা আমি প্লট করেছি তার আন্ডারে এই যে এরিয়াটা আছে, এখান থেকে আমি একটা লম্ব টেনেছি, 1 থেকে একটা লম্ব টেনেছি V অ্যাক্সিসের ওপরে, 2 থেকে একটা লম্ব টেনেছি V অ্যাক্সিসের ওপরে, তার আন্ডারে যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভটা আমাকে টোটাল ওয়ার্ক ডানটা দিচ্ছে এই প্রসেসের জন্য। সেকেন্ড আরেকটা প্রসেস এরকম হতে পারে যে প্রসেসে ফাইনালি মানে ফাইনাল পজিশনটা হচ্ছে এইটা, ফাইনাল ভলিউম হচ্ছে এটা, ইনিশিয়াল ভলিউম হচ্ছে এটা। তাহলে প্রাথমিক ভলিউম V1 থেকে V2 তে হয়েছে, গ্রাফ থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে V2টা কম V1টা বেশি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে গ্যাসের কন্ট্রাকশন হয়েছে। একইভাবে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ মানে এর আন্ডারে যে ক্ষেত্রফলটা আছে সেটা কিন্তু এইটা। এই দুটো যদি সমান হয় তাহলে কিন্তু ওয়ার্ক ডানের পরিমাণটা সমান হচ্ছে, কিন্তু সেখানে আমাকে একটু এইটা খেয়াল রাখতে হবে যে ডিভিটা পজিটিভ না ডিভিটা নেগেটিভ। এবার ডিভিটা নেগেটিভ হলে সেই অনুযায়ী আমাকে ওয়ার্ক ডানের সাইনটাকে কনসিডার করতে হবে। এই ধরনের প্লটের জন্য যদি দেখি তাহলে যেখানে প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট থাকছে, এই দুটোতে কি হচ্ছিল, প্রেশারটা ভ্যারি করছিল, এখানে প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট থাকছে, প্রেশার পি তে কনস্ট্যান্ট আছে, ভলিউমটা বেড়ে V1 থেকে V2 হয়। লেট আস কনসিডার সাম পিভি ডায়াগ্রাম from which we can have an idea of the total work done. If we consider this first plot, then the gas expands from V1 to V2. The gas changes its volume from V1 to V2. From the V axis, we can readily see that V2 is obviously greater than V1, which means expansion occurs. Pressure also changes from P1 to P2. Now, as the volume increases, pressure must decrease. So here we can see from this y-axis, that is the pressure axis, P1 is greater, P2 is lesser, which has to be because V2 is greater, so P2 must be lesser than P1. What will be the total amount of work done here? Total amount of work done is the area enclosed by this plot. If we draw a perpendicular from this point 1 to the v-axis, and again we draw a perpendicular from the point 2 on this v-axis, then we get this area. This is the area which gives me the total work done W. If we consider this plot, then initially the volume was V1, finally the volume was V2. Initially the pressure was P1, finally the pressure was P2. But here we can see readily from this plot that V2 is less than V1, which means contraction occurs. So if in these two cases V1 minus V2 is same in magnitude, still we need to keep in mind about the sign of the work done. Here expansion occurs, so PdV is positive. Here contraction occurs as V2 is less than V1, so here dV is negative, so work done dW is negative also. And if we consider this plot where pressure is kept constant, then pressure is constant P.
Here we can see that initial volume V1, final volume V2. V2 is obviously greater than V1. From the plot we can see. So this is the area under the curve. This is this square type of area. And this gives me the total work done, which is again positive here because V2 is greater than V1. So expansion occurs here.